So the statistics are for every 1,000 children that are born, 8 are going to be born with congenital heart disease, and many are of the lower socioeconomic class. They can't afford surgery or intervention. So our chairman and our promoters have been very magnanimous in running a program that is partially charity driven also. So Muthu and I formed a partnership about 15 years ago. He came back from UK, so UK's loss was my gain, and we got together and we put a roadmap, and God has given us a big team to support them, and we've been able to run a program that is cost efficient, combining intervention and surgery. So when you get a single ventricle, all of us have 2 pumping chambers, one going to the lungs and one going to the whole body. So these children are born with just 1 pumping chamber. So the whole challenge is what to do. So when a baby is born is just 1.5 or 2.5 kgs, this is the average weight range for most of the babies we see. Whereas when I've been trained abroad, he's been trained abroad, we see babies 3 to 4 kgs. So the challenge starts with the way they're born. So how to handle it? So the first step is to get the pumping blood flow stabilized in a newborn baby. So we do what's called a shunt or a ductal stenting. So ductal stenting is now done with lesser morbidity, complications than extensive surgery like a VT shunt. The second surgery is where we step in, we do what's called a Glenn surgery, where we don't do anything inside the heart. The heart is not a very competent heart with 4 chambers, it's only got 3 chambers. So the whole idea is to drive blood from the brain into the lungs. And then the third surgery is the Fontan. So when we telling parents when their baby is born, it's such a happy event, you're getting a baby, and then suddenly go and tell them that you're going to undergo 3 surgeries, it's very traumatizing to them. So this gives us, we've been discussing this for quite some time. So this percutaneous Fontan has been there for quite some time. Percutaneous means avoiding surgery. We are very competent surgeons, we have a great team, we do all kinds of complex surgeries, 3rd time surgeries, 4th time surgeries with amazing results. But when you do a 3rd time surgery and you do a Fontan, they stay in the ICU for a long time, they need chest drains, and their stay is more prolonged. So we wanted a simple solution. So Dr. Muthu was asking whether we can prepare these patients with the graft. The only thing is I'm like a quick in and quick out surgeon. I like things very simple, that's my personality. Stitching a graft adds a lot of bypass clamp time, and an extra graft can introduce complications. So I like keeping things very simple and safe in the theatre. So he thought about it, and the credit goes to Dr. Muthu. He came up with very simple ideas in the cath lab. And the beauty of our team is all our cardiologists and surgeons, we all work cohesively there's no competition, or it's not about glory or making more money, it's what's good for the children. So this percutaneous Fontan is something that we're monitoring and we're very excited about. We're always there to give surgical backup. We give support in terms of getting the patient set up for the percutaneous Fontan or bailing out if there are complications with emergency surgeries. We have a well-staffed team of cardiologists and intensivists and anesthetists and perfusionists. So the whole, before I hand it over to Dr. Muthu, the whole concept is we are able to reach out to children, we are able to support them when they have financial difficulties, we are able to offer a procedure without surgery, without complications, and financially viable, and we're able to do it safely. And this is a nice alternative that Dr. Muthu and team have come up with, where we're able to deploy Fontan without much preparation from the surgical side except doing a Glenn. And this is something that we look forward to. And at Apollo Hospital, we're very cautious that whatever we embark on is safe for the patient, not only immediately, but long term. So we've seen a 1-year follow-up of our first patient. The child is doing well, and the results are excellent, immediate. They're not requiring to be in the ICU or on ventilator. They're not requiring chest drains for a long time with fluid coming out. And the parents are really happy, because which parent will want just surgery for 1 day? The patient just stays for 2-3 days rather than stay for 1 week to 10 days. So as a surgeon, when I started my career 20 years ago, there were a lot of surgeries, not much interventions, but all those simple cases have shifted to interventions, and that is just progress. So as surgeons now, we do more and more complex cases. So it's raising the standard of the bar of excellence in both surgery and intervention, so the children of the world, and particularly the children of India, benefit from the expertise available at Pediatric, Cardiac, and Apollo Children's Hospital, Chennai. Thank you and congratulations, Dr. Doctor, can you just give us a small recap in Tamil about the core of the... Right. So நான் பேர்பட்ட தமிழ் அவர் மாதிரி அவ்வளோ அழகான தமிழ் கிடையாது, நான் மேனேஜ் பண்ணுறேன். ஸோ பேசிக்காக நம்ம பறக்கனால நம்மளுக்கு 4 சேம்பர் இருக்கும் ஹார்ட்டில். ஆனால் குழந்தைகளுக்கு இந்த மெயின் பம்பிங் சேம்பர் 2, ஒன்று நுரையீரலுக்கு போவோம், ஒன்று ஃபுல் பாடிக்கு பிளட் சப்ளை ஆகும்.
ஸோ ஒரு சேம்பர் சின்னதாக இருக்குது. ஸோ அது வந்து நம்ம வந்து ஹார்ட்டில் ஹோல் க்ளோஸ் பண்ணால் ஃபங்க்ஷன் ஆகுது. ஸோ நம்ம வந்து 3 சர்ஜரி வச்சு இந்த குழந்தைக்கு லைஃப்பை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணோம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் சர்ஜரி வந்து பிளட் சப்ளை கம்மியாக தான் இன்க்ரீஸ் பண்ணணும், ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருந்தால் ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணணும், பேலன்ஸ் இருந்தால் அப்படியே விடணும். ஸோ 2வது சர்ஜரிக்கு பேர் வந்து கிளென் சர்ஜரி. தலையில் இருந்த நரம்பை வந்து நொரியல் பைப்க்கு அட்டாச் பண்ணி பிளட் சப்ளை இன்க்ரீஸ் பண்ணுவோம் நொரியலுக்கு. 3வது சர்ஜரி ஃபான்டன், அதாவது கீழேருந்து வந்த நரம்பை ஹார்ட்லேருந்து டைவர்ட் பண்ணி பைபாஸ் பண்ணி நொரியலுக்கு சப்ளை பண்ணணும். ஸோ ஒரு பேரண்ட்ஸ்க்கு வந்து நம்ம வந்து 3 சர்ஜரின்னு சொன்னால் பயப்படுவாங்க. ஸோ அட்லீஸ்ட் அந்த 3 சர்ஜரியில் 2 சர்ஜரி வந்து இன்டர்வென்ஷன் வித்தவுட் சர்ஜரி பண்ணிவிட்டு கிளென் சர்ஜரி வந்து சர்ஜரி பண்ணிட்டா பேரண்ட்ஸ்க்கும் ஹாப்பி, குழந்தைகளும் ஹாப்பி, ரிசல்ட்ஸ் ஆர் எக்ஸலண்ட் அண்ட் குழந்தைகள் நல்லா இருக்கும். Thank you very much, sir. It was very nice to hear you talk in Tamil. And moving on to the next, it's time to listen from the master himself. May I request Dr. C.S. Muthukumaran, Chief Interventional Cardiologist, Head of the Pediatric Cardiac Department at Apollo Children's Hospital, Chennai, to introduce the way through the brainchild percutaneous Fontan. எல்லாருக்கும் வணக்கம். Good morning all. எல்லா போலும் இறைவனுக்கு. I'm so humble today to come and stand before you guys to introduce this new technology which is our dream child. The last 2 years we've been doing it, and this is the first time we have been impressed to boldly say that they have good results. We waited for 2 years because we want to know whether we have good results for all these patients before we can tell that they can be taken for this procedure. I should thank Apollo management for helping us. Let's welcome Dr. Sunitha Reddy. Welcome, ma'am. So let me go through this procedure. Tamil பேசுவேன், கொஞ்சம் இங்கிலீஷ்லயும் பேசுறேன். So we'll understand it. It's complex and a hard problem பண்ற ஒரு condition. So let's my slides please. First slide. ஸோ இந்த படத்தை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த பக்கம் இருக்கிறது வந்து 4 சேம்பர் தெரியுதுங்களா, 1 2 3 4 சேம்பர்ஸ் ஆர் தேர். நார்மல் ஹார்ட், த ப்ளூ சைட் வந்து கோஸ் டு லங்ஸ், பிங்க் சைட் கோஸ் டு த பாடி. ஸோ வி டோன்ட் ஹாவ் எனி ஹோல்ஸ் இன் பிட்வீன் அண்ட் 2 பம்பிங் சேம்பர்ஸ் இருக்கும் நார்மலாக. அதே இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து ஒரு சிங்கிள் வென்ட்ரிக்கிள் எல்லாமே வந்து ஒரே பம்பிங் சேம்பர் வந்து பாதி பிளட் அயோட்டா இது உடம்புக்கும் பாதி பிளட் பல்மனரி ஆர்டரிக்கும் போகும். அப்போது உங்களுக்கு வந்து குழந்தை ப்ளூவாக பிறக்கும். அது ஏன்னா வந்து கெட்ட ரத்தம் உடம்புல கலக்கிறதுனால. ஸோ தட் பேசிக்லி த ப்ளூ பிளட் மிக்ஸ் வித் த பாடி. ஸோ நம்மளுடைய எய்ம் வந்து இந்த ப்ளூ பிளட்டை பிரித்து எடுக்கணும். ஹார்ட்டில் ஒரே சேம்பரில் இருக்கனால யூ ஹாவ் டு செப்பரேட் திஸ் ஃப்ரம் த பாடி அண்ட் ஸோ ஃப்ரம் த ஹார்ட் ஸோ தட் ப்ளூ அண்ட் பிங்க் மிக்ஸ் ஆகக்கூடாது. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் ஆஃப் சர்ஜரி வந்து கிளென்னு சொல்லுவாங்க. இந்த ப்ளூ, அதாவது இந்த கழுத்துலேருந்து வர நரம்பு, த டியூப் தட் கம்ஸ் ஃப்ரம் த நெக் இஸ் கைண்ட் டு லங்ஸ் ஸ்ட்ரெயிட்டாக லங்ஸுக்கு போயிடும், ஹார்ட்டுக்கு வராமல். அது ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜில் வந்து ப்ளூ பிளட் கழுத்தில் வர ப்ளூ பிளட் பிரிச்சா போகும். செகண்ட் ஸ்டேஜ் வந்து கால் ஃபான்டான் வந்து கீழே ஐவிசி கீழேருந்து வர பிளட்டை வந்து டைவர்ட் பண்ணி வி டேக் இட் டு லங்ஸ். ஸோ திஸ் இஸ் கால் ஃபான்டான் சர்ஜரி. வென் வி டூ திஸ், ப்ளூ பிளட்டும் பிங்க் பிளட்டும் பிரிஞ்சிடும். ஸோ பேபி வில் பிகம் பிங்க். ஸோ திஸ் இஸ் வாட் வி டூ. பட் இந்த மாதிரி சர்ஜரி பண்ணும்போது ஏற்கனவே வந்து சிங்கிள் வென்ட்ரிக்கிள் நம்ம எல்லாருமே வந்து ஒரு 50 இயர்ஸ் 60 இயர்ஸ் வரும்போது ஒரு பம்பு ஃபெயில் ஆகும். ஏற்கனவே சிங்கிள் வென்ட்ரிகுலர் குழந்தைங்களுக்கு வந்து நம்ம மல்டிபிள் சர்ஜரி பண்ணோம்னா அந்த வென்ட்ரிக்கிள் cannot cope. அது ஸோ சர்ஜரி இல்லாமல் பண்ண முடியுமான்னு சொல்லிட்டு when thinking 2 years ago when one child called Jayakal came to us, நாங்கள் வந்து சர்ஜரி we thought of high pressures-னால we thought we cannot do surgery for her. At the time we thought we should do without surgery. We did this technique. At the time we invented this technique and did this. Within about 2 days she was discharged home and she was doing well. We waited for 1 year and after 1 year she's been fine. So நான் என்ன பண்ணோம்னா, இங்கே பாருங்க, இதான் வந்து தீயிலேருந்து வர ரத்த குழாய். இது வந்து ஒரு சீஸ் ஆஃப் ஸ்டென்ட் மூலமாக இங்கேருந்து மேலேருந்து இந்த லங் டியூப்லேருந்து சின்ன ஒரு ஓட்டை போட்டு தீயில வந்து இங்கேருந்து ஒரு கனெக்ஷன் ஏற்படுத்தி இந்த ஐபிசி பிளட்டை வந்து சர்ஜரி இல்லாமல் மேலே கொண்டு போகணும். இதுதான் வந்து ஃபான்டான் சர்ஜரி. ஸோ இஃப் யூ
you look at these pictures, ஒரு சிடி பண்ணி எங்கேருந்து எங்கே ஓட்ட போகணும்னு சொல்லிட்டு we find out. இதை வந்து லங்குக்கு போகிற டியூப், இது வந்து உடம்புக்கு போகிற டியூப். இங்கே வந்து இதே ஓட்ட போட்டு இங்கேருந்து ஒரு 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 ஸ்டென்ட்டை போட்டு நம்ம வந்து பிளட் டைவர்ட் பண்ணுறோம். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து உங்களுக்கு தெரியும், இந்த ஸ்டென்ட்டை வந்து போட்டுட்டு வந்தோம். இப்போ இங்கேருந்து இந்த பிளாக்காக இருக்குது தான் பிளட், இங்கே பிளட் இன்ஜெக்ட் பண்ணுறோம். இது மேலே லங்கு ஹார்ட்டுக்குள்ளே போகாமல் ரத்தம் வந்து சி த பிளட் வந்து இட்ஸ் கோயிங் இன்சைட் த லங்ஸ். ஒரு சின்ன ஓட்டை ஒன்று ஃபெனஸ்ட்ரேஷன் சொல்லுவாங்க, அது ப்ரெஷர் ரிலீஸ் பண்ணுற ஃபெனஸ்ட்ரேஷனை போட்டிருக்கோம். ஸோ இந்த மாதிரி இந்த குழந்தைக்கு பண்ண உடனே நெக்ஸ்ட் டே இஃப் யூ சி த சைல்ட் இஸ் வாக்கிங். ஸோ முன்னே வந்து இந்த மாதிரி ஒரு காம்ப்ளெக்ஸான ஹார்ட் சர்ஜரி பண்ணும்போது அட்லீஸ்ட் 24 to 48 hours குழந்தை வென்டிலேட்டரில் இல்லாட்டினா ஐசியூவில் இருக்கும். அப்போ வந்து நிறைய பிளட் ப்ராடக்ட்ஸோ கொடுக்க வேண்டியிருக்கும், லோ பிளட் ப்ரெஷர் இருக்கும். இப்போ இந்த குழந்தை just one day after surgery she is able to walk, and that's something made us to think that we should offer to many people. So இந்த டெக்னிக்கை வந்து we published first time and 2 years publish பண்ணோம். பப்ளிஷ் பண்ணிவிட்டு தென் 1 year ஃபாலோஅப்பில் பார்க்கும்போது நல்ல ரிசல்ட் இருந்ததுனால இந்த டெக்னிக்கை வந்து we thought of doing it for other people. ஸோ இப்போ so far 12 children பண்ணியிருக்கோம், எல்லோரும் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக Fontan பண்ணியிருக்கோம், எல்லா குழந்தையும் வந்திருக்காங்க. இங்கே ஆவரேஜ் ப்ரொசீஜர் டியூரேஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 2 hours we can able to complete the procedure. ஐசியூ ஸ்டே 1 day, ஒரே ஒரு நாள் ஐசியூவில் இருக்க வேண்டியது, அதுவும் வென்டிலேட்டர் இல்லாமல் ஐசியூவில் ஜஸ்ட் மானிட்டரிங் பண்ணி வச்சுருந்தோம். ஸோ ஆவரேஜ் லென்த் ஆஃப் ஸ்டே வந்து 4 days, 3 to 7 days தான் வந்து majority of patients stay, and none required. ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி பண்ணும்போது you will have a lot of fluid collecting in the lungs. அதெல்லாம் இல்லாமல் chest drains இல்லாமல் குழந்தைங்க வந்து ஸ்ட்ரெயிட்டாக வீட்டுக்கு போயிட்டாங்க. they doing well. இந்த ரிசல்ட்டை வந்து we presented CSI ஜெர்மனியில் வந்து இந்த வருஷம் ப்ரெசென்ட் பண்ணோம். we are giving the best paper award there, and இந்த டெக்னிக் வந்து first in the world define the technology ன்னு சொல்லி it told us. So this is the technology. So far வந்து பண்ணதில் வந்து ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் விஷயம்னா we are able to cut down the cost of the surgery. இப்போ பண்ண 12 குழந்தைங்களுக்கு வந்து கிட்டத்தட்ட 6-7 குழந்தைங்களுக்கு வந்து கவர்மெண்ட் ஸ்கீம், அதாவது இந்த ஆயுஷ்மான் பாரத் தமிழ்நாடு ஸ்கீம் மூலமாகவே இந்த குழந்தைகள் பண்ணியிருக்கோம். சில குழந்தைங்களுக்கு வந்து சேரிட்டி மூலம் பண்ணியிருக்கோம். நைஜீரியாவிலேருந்து ஒரு குழந்தை வந்திருக்காங்க, வெரி காம்ப்ளெக்ஸ் anatomy இந்த குழந்தைக்கு வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணி டன் ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஃப்ரம் நைஜீரியா. அது இல்லாமல் மெகாலயா அண்ட் ஆல்சோ ஃப்ரம் கேரளா ஆல்சோ ஸ்டார்ட் டூயிங் இட். ஸோ இட்ஸ் ரியலி ப்ளஷர் வென் இந்த மதர் வந்து எனக்கு வந்து இந்த வீடியோ அனுப்பிச்சு விட்டாங்க ஆஃப்டர் த 1 day ஆஃப்டர் ப்ரொசீஜர். ஸோ மண்ணம் நீ